This restaurant doesn't run by the clock. It follows the ritual timings of the Thirunakkara Temple nearby. Sabari Kovai Idly in Kottayam serves South Indian and fusion dishes at affordable prices. The board may read Kovai Idly, but the most popular item here is the bun Porotta. Soft, layered, buttery, and served with a generous ladle of vegetable kuruma or channa masala. It has a separate fan base in Kottayam. Thirunakkara ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറ്റിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതാണ്. തിരുനക്കര അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എയിം ചെയ്താണ് ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതലുണ്ട്. രാവിലെ ഇഡ്ഡലി ഐറ്റംസ്, ചില്ലി ഇഡ്ഡലി, പെപ്പർ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ എല്ലാം ചൈനീസ് ഇട്ടുണ്ട്. പൂരി മസാല പ്യൂർ വെജാണ്. പ്യൂർ വെജായിട്ട് തിരുനക്കര അമ്പലത്തിന് 11:30 ശ്രീവേളി കഴിയുമ്പോൾ മിനി മീൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു. 2:30 വരെ കാണും. ഈവനിങ് പൺ പൊറോട്ട, ചില്ലി ഐറ്റംസ്, ചില്ലി ഇഡ്ഡലി, പെപ്പർ ഇഡ്ഡലി ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാഫി ഫിൽറ്റർ കാഫിയാണ്. ഫിൽറ്ററായിട്ട് ഉള്ള പ്യൂർ കാഫിയാണ്. പ്യൂർ പാൽ കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ Breakfast here starts early with idlis, ghee podi tattu idli, dosas, mini idlis, pongal, and white and wheat upma. And of course, steaming filter coffee and tea. When the morning pujas at the temple end, lunch begins. And the foodie in you would find the spread here absolutely divine. ഇത് ദാൽ റൈസ്, ദാൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന റൈസാണ്. ഇത് വെജ് ബിരിയാണിയാണ്. ഇത് ലെമൺ റൈസാണ്. ഇത് ഗേഡ് റൈസ്, തൈര് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മണിപ്പൂർ. 4 റൈസും ഒരു ചപ്പാത്തി, പപ്പടം, ഒരു വട എല്ലാം കൂടിയുള്ള കോംബോയാണ്. അപ്പം ഇത് 11:30 ശേഷം തിരുനക്കര ടെമ്പിളിൻ്റെ ശ്രീവേളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റാർട്ടാകും. ഒരു 3 o'clock വരെ ഇത് കാണും മിനിമം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ വെറൈറ്റിയാണ്. വെറൈറ്റി മിനി മീൽസാണ് ഇതിൻ്റെ നെയിം. The menu keeps changing through the day, but the taste and prices remain simple and homely. Around 6, the evening menu kicks off with the entry of the bun Porotta and the arrival of its dedicated fans. As the curry soaks into the layers, the Porotta turns tender and full of flavor. For many customers, it's a ritual of its own. Breaking the bun Porotta by hand, mixing it with the curry, and savoring every bite. There are also fusion favorites like fried idli, idli Manchurian, and chili gobi 65. നമുക്ക് ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഇവിടത്തെ ഈ കടയ്ക്കകത്ത് സ്വീറ്റ് സ്റ്റാൾ, മധുരം, തിരുനക്കരപ്പയുടെ മുൻപിൽ മധുരം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെ മധുരത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൾ, ഗീ സ്വീറ്റ്സാണ് ഇവിടെ കുറവായിട്ടുള്ളത്. ഗീ സ്വീറ്റ്സ്, നല്ല വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ്സ്. മൊത്തത്തിലെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് സ്വീറ്റ് മധുരത്തോടുകൂടി ആഗ്രഹം കുറവാണ്. എന്നാലും കുറേ പേര് മധുരം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മധുരത്തിൻ്റെ നല്ല സ്വീറ്റ് സ്റ്റാൾ ഉടനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Inside, the walls are lined with pictures of gods, and the faint sound of temple bells blends with the chatter of customers. Everything moves in sync, from the timing of meals to the flow of people. In this small corner near the Thirunakkara Temple, Sabari Kovai Idly has been serving the authentic flavors of Tamil Nadu in the heart of Kottayam.